Ok, Brasil, estamos no ar de novo de forma espetacular, especial e extraordinária. Estamos com nossos amigos na IndyCast hoje, eu aqui no Brasil, o nosso amigo Matheus Longo, que vai entrar no ar daqui a pouquinho, diretamente do Canadá, e o nosso convidado, Dave Furst, diretamente dos Estados Unidos, diretamente de Indianápolis. A gente vai conversar muito sobre imprensa, sobre todo o desenvolvimento e tudo que necessita fazer para fazer parte desse evento maravilhoso que é a IndyCar. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa abertura, porque o programa hoje está muito especial. Boa tarde, pessoal aqui do Brasil. Como eu disse, meu amigo Matheus Longo, diretamente do Canadá, and especially our guest, our friend Dave Furst from Indianapolis, Indiana, just to talk with us. Matheus, dá boa tarde para o nosso querido convidado aí. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela participação de todo mundo aí. Hi, Dave. Welcome to our IndyCast Brasil. We welcome you and thank you for your presence here. And let's get it on. Let's get it on. I can't wait to get started here, and it's an honor to be with you guys here today. Ele disse, vamos começar, e estou honrado de estar falando aqui com vocês, galera. Vamos começar. A honra é nossa. David, sem mais delongas, diz pra gente, como é que você começou na IndyCar? The honor is ours, Fabio just said. And how did you start with IndyCar? Well, it's interesting. I first started covering IndyCar some 24 years ago, and really became interested in it when I was working at the local TV station here in Indianapolis. Ele falou que ele começou uns 25 anos atrás, e ele fez isso começando através de uma rede local ali de Indianápolis. You can proceed. And then 13 years ago, for the TV station I was working for, we decided to hire a guy by the name of Tony Kanaan to be our analyst. E uns 13 anos atrás, essa TV local contratou um tal de Tony Kanaan para ser o analista deles. Go ahead. And so TK was our analyst for some 13 years, and it was a complete joy, and he and I got along so well, and I only wish that I would have learned some Portuguese in the last 13 years so I could do this interview in Portuguese instead of being translated through English. Nice. Ele disse que ele trabalhou durante 13 anos com o Tony Kanaan, que foi um prazer trabalhar com esse tal desse Tony Kanaan, e ele apenas gostaria de ter aprendido mais português para falar com nós e fazer essa entrevista em português. Yeah, it's a shame, but it's difficult language. É uma língua difícil de aprender. Não é uma vergonha, é um prazer você estar aqui. A gente aprende muito com você, David, porque a gente acompanhou principalmente as entrevistas em Indianápolis, e você e a equipe sempre maravilhosos. Yeah, it's not a shame, David. It's a pleasure to have you here, as you already know. And Fábio, repete em inglês que eu esqueci o final. And just remember the team that support you as a communication team. They are all amazing. I remember during the Indy 500 press collective with the drivers and the teams. Eu falei para ele, pessoal, que é maravilhoso estar, tanto que ele e a equipe dele nos deram atenção numa cobertura mundial com os pilotos e chefes de equipe nas 500 milhas de Indianápolis. Dave, vamos lá. Como é que você faz todos os eventos do campeonato, certo?
You cover all the events of the championship, right, Dave? Yeah, so I am able to travel and honored to travel to all 17 events for the NTT IndyCar series. And of course, just a couple of months ago, we wrapped up a thrilling championship at WeatherTech Raceway, Laguna Seca, where Will Power claimed his second NTT IndyCar Series championship. Ele disse que ele sim, que ele cobre todos os 17 eventos. This is the car that Will Power won. Ele cobre todos os eventos, sim, e ele, como ele falou, algumas semanas atrás, o Will Power foi campeão. Lá em Laguna Seca, ele estava lá cobrindo também. E como é que é, tirando Indianápolis, como é que é um final de semana de corrida para você? Except for Indianapolis, because it's special, it's just Indy. How usually runs a weekend, a race weekend, a traditional event, except Indy 500? So during the month of May and the Indianapolis 500, we have basically 2 weeks of practices and qualifying. But on any other regular NTT IndyCar Series weekend, it's much more compact, and it's usually what we call a 3-day show. Sim, ele falou que, como todos sabemos, Indianápolis são 2 semanas de testes, treinos, mas num evento normal são 3 dias, que é um evento bem mais compacto em relação à Indy 500. Em relação... Yeah. Let's go, come on. And one of the reasons for how compact it is comes out of COVID, actually, when we learned to, when the series learned to be a little more thoughtful when it comes to budgets for the race teams. And so our first practice isn't until Friday afternoon, which allows race teams to arrive Friday morning. That cuts down another travel day for most of them and saves a lot of race teams some money along the way. Ele falou que até o Covid foi uma lição que eles aprenderam de fazer um evento mais curto, e o primeiro treino agora acontece depois do almoço, na sexta-feira. Então isso salva um pouco de dinheiro, a questão de viagens para as equipes pequenas. Elas acabam economizando um pouco de dinheiro em relação a viagens. Maravilha. Dave, quando a gente fala de 500 milhas de Indianápolis, tem a vantagem que, talvez tirando a Penske, todas as equipes estão em Indianápolis, certo? So Dave, as Fábio said, quer que eu fale, Matheus? Fala você, porque teu pensamento está mais... Okay, Dave, regarding the Indy 500, when all the teams are based in Indianapolis, except Team Penske that moved to Mooresville, North Carolina. How about the impact from each teams has your own media support? You are in the IndyCar media support. How was about the integration? Pessoal, eu perguntei o seguinte, em relação às 500 milhas de Indianápolis, todas as equipes estão baseadas em Indianápolis, exceto a Penske, que está lá na Carolina do Norte. Cada equipe tem a sua base de mídia, e a IndyCar, junto com a equipe do Dave, fazem toda essa integração. Eu perguntei para ele como é que funciona esse trabalho. Let's go. You can go, Dave. Did you go? I didn't catch the end. Was there a translation there at the end? Okay. My question is, how about the work when you join your team with IndyCar series and essentially for Indy 500, integrating with each team that support their all media stuff? How about integration? Is it clear? It's a fine. Some issues. How it works? Yeah. So each individual race team has their own media relations and public relations folks. And so what I did when I joined IndyCar here just over 2 years ago, that's one of the first things I did was to make sure I met all the individuals that work for each of the race teams. I already knew most of them anyway, but that's primarily who I work with each and every race weekend. Entendeu, Matheus?
Ele falou que conforme ele entrou na Indy há uns 2 anos atrás, cada equipe tem a sua mídia, mas ele acaba só fazendo meio de campo ali entre as mídias e as equipes. And so at the end of a practice day, let's say during the month of May at the Indianapolis Motor Speedway, and you've been there after the end of a practice day, we like to bring in some of the hot topics or whatever the story of the day is that day. If it's Elio Castroneves being the fastest, or Tony Kanaan, or any of the drivers, we reach out to the public relations people for each and every team and say, hey, can Elio come up and join us on the 4th floor of the media center, or can TK come up and join us? And so we work a lot, and it's a collaborative effort. We work together to present the drivers to the media at the end of each and every day. Então, ele falou que, por exemplo, depois de um treino, se for para a Indy 500, por exemplo, e o Hélio for mais rápido, ou se o Tony foi mais rápido, eles entram em contato com o Media Relations da equipe e pede para que eles levem o piloto, seja o Hélio, o Tony, ou quem foi mais rápido, lá para o 4º andar da torre, lá onde tem a parte de mídia, que é onde ele vai dar uma entrevista e vai dar o retorno para todas as mídias que estão lá disponíveis. Ok. David. Sorry, it's Dave or David? I'm sorry. No, you feel free to call me Dave, Fabio. Ok, thank you, Dave. Dave, considerando que a pandemia trouxe muitas formas digitais de assistir a corrida e de criar conteúdo como nós aqui fazemos. Considering the pandemics, a lot of ways or different ways to produce content were created to make the information more available to people can find, like ours, like we started doing. Proceed. Como a IndyCar está vendo esses canais independentes no YouTube, os blogs, as pessoas que vão para Indianápolis, como no Brasil nós tivemos o blog da Indy, gerando conteúdo e divulgação para a Indy. Como é que vocês da Indy veem isso? So how, considering all what I just said, Dave, how IndyCar sees all those new channels, independent channels, podcasts, YouTube channels, blog da Indy, which is a Brazilian blog that covers a lot and has a very good content. How do you, as IndyCar, see all these new channels to broadcast information about IndyCar? Yeah, it's interesting. When the pandemic started, none of us had really heard of Zoom or Teams calls or any of that, and now it's commonplace. Então, antes da pandemia, ninguém da Indy ou ninguém no mundo tinha ouvido falar de Zoom, de Teams, de meeting no Teams, e qualquer outro desses tipos de comunicação. And what it's done, though, is helped IndyCar and so many other sports around the globe. It has helped to get their word out in a much more efficient manner. And so after races, we still, for our press conferences, we offer Zooms to media members around the globe, certainly in Brazil as well. You guys can hit the link and join our press conferences and also ask questions. IndyCar is a very global sport, as you guys know, and so to be able to offer those services is key for the NTT IndyCar Series. Ele falou então que a partir da pandemia, então a Indy começou a usar o Zoom para fazer, por exemplo, fornecer o link do Zoom para mídias do mundo inteiro poderem se conectar numa press conference, uma conferência de imprensa após a corrida, para que pessoas de qualquer parte do mundo, aqui do Brasil, pessoal do blog da Indy provavelmente já participou, para poder fazer perguntas ao vivo na conferência de imprensa, que eu acho isso excelente. Nós já fizemos. Yeah, and so it becomes very important for podcasts and other outlets around the globe, and what you guys do at the same time. You have much more access to it, and that's a win-win situation. It's great for you folks, and it's great for the series as well. Então, isso fornece muita informação
e praticamente em real time, ele quis dizer, para pessoas como nós, do IndyCast, para pessoas de qualquer outro outlet que não são grandes emissoras, uma Band ou qualquer emissora que faz a transmissão. Isso aí é uma situação win-win, né? Que os dois lados ganham. Isso aí é muito importante para a Indy, isso. Isso é muito importante também, Dave, para nós fãs, porque, por exemplo, aqui no Brasil, durante anos, ficamos reféns de um pacote muito ruim de transmissão. E hoje, com essa abertura da internet, nós temos a notícia fresca, direto da fonte, que no caso é Indianápolis. Quer que eu fale? In Brazil, for example, for many, many years, we were hostages of some bad coverage of the IndyCar series. So we only knew what was broadcast by that package. And now is a completely different world where we can get fresh information directly from you. So what do you think about it? Yeah, that's why I think during this new era after COVID, where we're offering Zooms and offering many more opportunities for our friends in Brazil to be able to learn and know more about IndyCar. We have a new content site. The Penske Entertainment started a year ago, and you guys are able to log on to that and download interviews from all the drivers after each and every race. And it's free and available to you. And I know that outlets around the globe always pick it up. So we're in a much better position now when it comes to coverage globally than I think we've ever been. Então, ele falou que, por exemplo, uma das opções que a IndyCar oferece são entrevistas, que tem um portal que qualquer outlet tem a possibilidade de se conectar sem custo nenhum, pegar entrevistas que são feitas no dia, já baixar a entrevista e ter acesso a essas entrevistas para fornecer. E isso é algo que melhorou muito nos últimos anos para beneficiar o público. Isso realmente eu posso falar que nós da IndyCast Brasil já participamos de entrevistas via os modelos que o Dave nos apresentou, e é importante dizer o quanto para nós, um simples canal, isso é muito importante também, esse respeito da categoria para com os independentes. Hey Dave, I was talking to the Brazilian team, Brazilian folks, about the importance that IndyCar as a company look for the independent channels as we are, smaller according we are, and the respect that you have saved to us, because we are trying to propagate in a way how IndyCar works, how IndyCar ways of enjoying a great show, in a great races, in a making great brand new friends as well. And it's a very, very interesting. Eu vou perguntar aqui agora uma coisa, o seguinte, Dave, como está, assim, a gente teve o calendário de 2022 muito parecido, quase idêntico o calendário de 23, muito parecido com o calendário de 22. Existem cenários que você pode falar que trará mudanças para a cobertura no ano que vem, ou vai se manter o mesmo pacote? Dave, regarding the schedule, the 23 calendar remains almost unchanged compared to 22. So, is there anything you can tell that may offer different packages for the small outlets like ours? Well, I'll tell you, it's called date equity, and that's something that we talk a lot about in the series in terms of, specific race weekends are very similar each and every year because we want our fans in, let's say, St. Pete in the opener, they know that at the beginning of March or maybe even last year at the end of February, it's going to be race weekend. And so they can kind of plan around that. We know when other races are, let's say the Indianapolis 500, that's the same each and every year. Weekend. Mm-hmm. Yeah, each and every weekend. And so that it's called date equity, and that's very important for the series and for the fans. They know exactly where the series is going to be depending on when the calendar year, part of the calendar it is. So I'm not sure I understand what you mean exactly with helping you guys out.
but I know we try to bend over backwards and do whatever we can. I know we talked about you guys coming up to Indianapolis and Toronto next summer as well. So we're just a phone call away or an email away. Let us know how we can help. Yeah, thanks. I'll try to translate. Ele disse que eles tentam não mudar os calendários. Até não sei se eu fiz a pergunta certa, Fábio, depois tu me corrige. Mas o que ele falou foi que eles tentam deixar cada fim de semana, por exemplo, St. Pete, no mesmo fim de semana a cada ano. E dessa forma, eles criam uma equidade de data, acho que é equidade a palavra, no sentido de que os fãs sabem, todo ano eles sabem que naquele fim de semana vai ter a corrida. Então, como a gente estava conversando sobre Toronto, até Indianapolis é sempre no fim de semana do Memorial Day. Então, os fãs sabem que naquele fim de semana, não importa o ano, eles vão poder viajar para aquele lugar e vão poder aproveitar a mesma corrida. Então, eles podem se programar. Isso, eles acham que é algo bastante importante. A pergunta, não sei se eu fiz a pergunta certa, Fábio. Foi isso mesmo, tá. Dave, that was exactly what we wanted as an answer. Thanks. Oh. I thought I misunderstood the question, but let's go on. Até para deixar claro para vocês aí, eu vou falar em primeira mão. Exclusivo, primeira mão, o IndyCast está se programando para trabalhar em 2 eventos no ano que vem e o Dave vai nos apoiar nisso aí. Dave, I was talking to the Brazilian guys that we are planning to work in loco next year in both events. We're on the GP of Toronto and in 500. We are in loco with our teams, working with the IndyCar just to support and provide the best experience for the Brazilian friends. And it's quite amazing for us just to understand, whoa, the dreams are coming true. Eu estava falando aqui para ele, pessoal, que agora em primeira mão, a gente vai, se Deus quiser, tudo der certo, né, Matheus? A gente vai estar em Toronto e vamos estar em Indianápolis ano que vem, em loco, cobrindo a categoria, cobrindo esse esporte que nós amamos, e os sonhos são verdadeiros. Dave, do not forget, please help us on that, okay? I never let you anything until exactly now. Ok. Deixa eu dar uma olhada no chat. Eu tenho... I got some questions for you guys from the chat. Our Brazilian announcer, Jefferson Kern, would like to ask you just one thing. Dave does an excellent job, and I agree. The question is, IndyCar has the best show in the world on the track. What are the plans to action for IndyCar to also sound like the best show in the world off the track? Rapidinho. Just a moment, Dave. Just a moment. O Jefferson, muito obrigado, Jefferson, nosso locutor oficial, a nossa voz da Fórmula Indy no Brasil. Ele está falando aqui na pergunta dele que o show que a Indy produz dentro da pista é único, e realmente é verdade. Por isso nós somos apaixonados. Mas ele está querendo saber assim, o que ela vai poder fazer fora das pistas para poder produzir cada vez mais um show mais fantástico. Let's go, Dave. It's you. So, great question, Jefferson, and good to hear from you. I think you need to look no further than the announcement we had earlier this week about the entertainment at Iowa Speedway. It's a doubleheader weekend at Iowa, and the concert announcements were just unbelievable with Kenny Chesney, Carrie Underwood, Zach Brown Band. It's going to be a full weekend of entertainment, and I think really that's kind of the model that the series would like to look at further down the road for any other tracks that want to come on board, or it's not just the racing; it is a full weekend of entertainment, and we want to make sure that the fans have that. And so the folks at Hy-Vee have done a great job with that in Iowa. Então ele deu exemplo que, como foi anunciado algumas semanas atrás, sobre o evento de Iowa, que esse ano já foi um grande evento no off-track, fora da pista. Vai ter vários shows. Carrie Underwood foi uma das que as outras eu não conheço, né, particularmente os nomes. Mas ele falou que eles já estão trabalhando para ter esses shows. E isso é um exemplo de que qualquer
Outra é autódromo que queira fazer um evento pode repetir isso, e é isso que eles procuram ter sempre. Maravilha. Dave, we have a Brazilian question from my friend from Brazil, Rodrigo Souza, my partner in IndyCast Brasil. We had Agustin Canapino running the IndyCar from Juncos in the Argentina Speedway. I don't know, I remember if Oscar Galvez, I don't remember exactly the name. The question is, do we have any chance to run an event like that in South America or Brazil for the next years? Well, we'll see. What Ricardo Uncos did in Argentina was really special, and that's something that he wanted to do, and had to run it through IndyCar, and the series was more than happy to allow him to take a car down there and start it up. And I'm not sure if you saw the coverage of it, but the reaction was spectacular. Então, ele falou que esse tipo de evento que o Juncos fez, teve todo o apoio da Indy, ela deu green light para isso e apoiou muito, no sentido de que também eles gostaram muito de ver o retorno que teve. Foram mais de 15 mil pessoas, né, Fábio, que estiveram presentes. And so we know, the series knows, obviously, that we've got fans in Argentina, and we have so many great fans in Brazil. It's heartwarming to see such a reaction to our sport. And, I know that the series is always talking to, engine manufacturers and racetracks and other opportunities. So who knows what might happen down the road. But I can tell you for sure that it was definitely noticed in the IndyCar office how many fans showed up in Argentina last week. Então, ele falou que eles procuram, eles sabem a quantidade de fãs que existem na América do Sul inteira, no Brasil, na Argentina, e eles se sentiram bastante heartfelt, amados, e gostaram de ver a reação do público lá na Argentina, e eles sabem que eles estão procurando parceiros de motor, parceiros de organização, de evento, e quem sabe, no futuro, é o que eles querem, porque eles sabem que tem mercado. Nós entendemos, Dave, que o lado econômico tem que falar, não tem jeito. Quando eu comecei a trabalhar com a IndyCar, era conhecido como Champ Car, em 1998, eu vi tudo isso que você falou, não me contaram, eu percebi. When I started my career with Champ Cars in 1998, I realized that it should not be as you are sharing, as in we believe that you are doing, but I saw with my own eyes how special the Indy teams, the car teams, the Champ Car, IndyCar, whatever the name, I'm sorry, are the same, really special, just to support and being supported also. It's like a family that you see sometimes in the year, but it's so special when they see, and so sad when they go out, to come back to home. It's a very emotionally, every time when you see. Eu estou falando aqui para o Dave que quando eu comecei a trabalhar, é incrível ver como a Indy produz um sentimento maravilhoso na chegada e um sentimento triste de saudade quando eles vão embora, porque é uma categoria diferenciada, não é só o esporte a motor, é um evento que te cativa, ok? Dave, eu tenho aqui uma outra pergunta, mas não está aqui no chat. Eu vou falar para você. Dave, I have another question from the WhatsApp, so I'll share with you. Considering what Roger Penske is doing with IndyCar and Indy 500, can you measure how about it was different than the other management? Eu perguntei para eles o seguinte: considerando que ele está trabalhando com o Roger Penske nas 500 milhas e no campeonato da Indy, o quanto isso já cresceu pelo olho de quem está lá dentro. Let's go there. Good question. I think you need to look no further than the pandemic that we talked about, which was a couple of years ago. And, imagine a businessman like Roger, who has such passion for the Indianapolis Motor Speedway, had an opportunity to purchase the Speedway and IndyCar and IMS Productions.
and then his first Indianapolis 500 is with no one in the stands. Então, ele falou que é bem visível, porque imagina o Roger Penske, que é um cara que ama tanto o esporte e que teve a oportunidade de comprar tanto o Indianapolis Motor Speedway quanto a IMS, que produz, né, que é a organizadora do evento, e que no primeiro evento, após a compra, teve que fazer a Indy 500 com portas fechadas, sem ninguém lá. Yeah, it was a difficult situation, right? No one could have imagined when he bought the Speedway that there was going to be a worldwide pandemic on the way that would literally shut down the entire world. Many people that have worked here over the years, and I was brought on board right after the Indy 500 in 2020. But many, they all say, and so they're all so thankful that Roger was the owner of the Speedway and the owner of IndyCar, to help guide the series and the race through a time like that. Because who knows what would have happened if someone else would have. It's such a difficult time. He led this series and the Speedway through tremendously difficult times, and it thrived this past May with one of the largest crowds in decades. And what a great race it was, obviously, with Marcus Ericsson winning. But it's thanks to his leadership that has really helped this series get through some tough times. Ele falou que, veja bem, o Roger Penske teve uma coisa bem difícil para fazer, porque ele pegou o primeiro ano dele como organizador, pandemia, tudo fechado, sem público. Como é que a gente poderia imaginar o que poderia ter acontecido se não fosse ele, se fosse qualquer outra pessoa no mundo, se não o capitão? E agora, essa última Indy 500, que foi um espetáculo, um dos maiores públicos dos últimos tempos. Então, a gente tem que ser muito agradecido a como o Roger lidou e está liderando ainda nesses últimos anos. And one more thing, Roger talks a lot about, and the company talks a lot about customer service and all the assets, all the improvements that he has put into the Speedway and the IndyCar series itself. It's all about the customer. It's all about the fan experience. And nothing is done in the series, nothing's done for the series, nothing's done at the Speedway without everyone knowing it's going to help the fans that go through the gates. And they've all noticed it through the last couple of years at an IndyCar as well. It's about the fan experience and the customer experience as well, and increasing that each and every year. Então, ele falou que a partir do momento que o Roger assumiu, uma das coisas mais importantes que o Roger sempre fala é a questão do serviço ao cliente, no caso, os fãs, que são os clientes da IndyCar, e que tudo é feito para a experiência do cliente, a experiência do fã. E isso é uma coisa que, honestamente, eu nunca fui para uma corrida da Indy, mas outros eventos americanos são assim também, tudo é feito voltado para o fã, e eu tenho certeza que a Indy faz isso de uma forma muito melhor e pensando sempre em primeiro lugar o fã, sempre. David, eu vou fazer em português a pergunta, depois I'll translate later. Pegando esse gancho que o Dave conversou aqui com o Matheus e comigo, e você de casa, é importante mencionar o seguinte: vocês já viram algum grande executivo, algum chefão andando pelo autódromo, cumprimentando, tirando foto, abraçando, sendo abraçado? Eu nunca vi. Na Fórmula 1, então, isso é impossível. Tem um monte de seguranças em volta. David, I was talking to Brazilian friends regarding how Roger Penske, a big boss, a big entrepreneur, a big chairman, walks around the track, being hugging, taking a photo, smile, taking an autograph with a great smile every time. So it's different when you imagine Formula 1 should not do that, because Bernie Eccleston should be another point. Stefano Domenicali should another point so higher and so far. So that's why the Indy is so familiar, and that was so amazing. That's the word. Yeah, I think you're right. It's sometimes
it's a cliche, but it's the personal touch sometimes that is something that people remember. And so, during a practice day at the Indianapolis Motor Speedway or a practice day in an IndyCar Series event, wherever we go, don't be surprised to see Roger out on a golf cart or walking around the premise, making sure that everything is in order and right for the fans. And fans come up all the time, I know, to Roger and get their photo taken with him, and the fans enjoy it. I can tell you, Roger also enjoys those moments. Ele falou que isso é como eles dizem, o toque pessoal, que o Rogers faz questão de se certificar em pessoa que está tudo certo. Às vezes ele pega o carrinho de golfe e vai pela pista, ou ele vai a pé, e os fãs chegam para tirar foto com ele, e ele, não só os fãs adoram isso, como ele falou que o Roger adora ser fotografado com os fãs, porque ele adora esse contato pessoal também. Eu posso fazer uma pergunta agora, Fábio, para ele? Por favor. Faz primeiro em português, depois você traduz. Sim, então a minha pergunta vai ser mais ou menos assim, como é que você vê, Dave, a questão de você trabalhar com uma pessoa tão influente, tão amante do esporte como o Roger, que é, no caso, o chefão, o manda-chuva de tudo. Como é que é trabalhar numa empresa que tem uma pessoa assim? So Dave just translated, and the question is, keeping the same motto, the same theme of what you just said about how Roger is with the fans. How it is for you to work in such a company where you have such an important and passionate boss, let's say boss. How it is to be in a company like that? How passionate the work becomes with the lead of Roger. Yeah. The work. Yeah, it's hugely important and very positive, because you basically want a boss that cares about what you're doing. You want a boss that cares about the sport. You want a boss that cares about the greatest spectacle in racing, in the Indianapolis Motor Speedway. And, Roger's been coming to the Indy 500 since he was a little boy, and all it took was one trip. And he knew how much he loved the sport from that very moment. And so that's one of the many reasons why I wanted to come to IndyCar and work here, is because of Roger's passion and knowing that a job's not going to get done until it gets done right. Então ele falou que isso aí chega a ser bastante o fato do Roger amar tanto o esporte, ser um amante do esporte. Ele desde a primeira vez que ele veio para Indianápolis, quando ele era uma criança, só precisou uma viagem para ele ficar apaixonado. Então, ser liderado por alguém com essa paixão pelo esporte foi o que fez com que o Dave viesse e quisesse trabalhar com a IndyCar. Então, isso aí é muito motivante, ele falou. And that, I'll say this, it trickles down from Roger too. Even Mark Miles, the CEO of Penske Entertainment, president and CEO, Jay Fry, who's the president of IndyCar, and the folks that work for those two gentlemen. Everyone here is talking about the customer experience, and we're all united in improving those on an annual basis, and making sure that this great sport is headed in the right direction. Então ele falou que não é só o Roger, que é muito importante também, precisa que as pessoas que estão abaixo dele, vamos dizer assim, como o Mark Miles, o Jay Fry, que são os outros diretores principais e presidentes da Indy e do AMS, que é da parte de mídia, eles têm a mesma paixão, e o foco deles também é o Customer Experience, é a parte do fã, a experiência do fã. Então isso aí acaba cascateando como um guarda-chuva, e isso faz com que todo mundo trabalhe com o mesmo foco, e isso aí é o que atrai muito para ele. Dave, eu tenho uma outra pergunta aqui do nosso, da voz da Fórmula 1 brasileira, do nosso locutor oficial. Eu estou deixando a pergunta. Pode traduzir, eu ia traduzir, mas pode traduzir. Okay, so Dave, Jefferson asked again, Dave, as a communication specialist, how do you see IndyCar and the Indy 500? How can they connect better with the Generation Z?
and its demand for a lot of content on social network and platforms like Netflix and such? How do you think? Yeah, it's a good question. I think we've done, when I say we, IndyCar Series, NTT IndyCar Series has increased its presence on social media because, we know that is the best avenue to reach new fans sometimes. There are established fans and fans that may pick us up in various forms. And they're called influencers in the United States, and they hear about IndyCar. They pick up the phone. They say, "Hey, I'd be interested in coming to the race in Long Beach or the race at Texas," and they get there and they through their millions that are on their social medias, through Twitter and Instagram and TikTok now, they're reaching a new audience and giving their followers an experience about what it's like to be at an IndyCar Series race. So that's hugely important. That's one way to do it. The other one is to do it on our own channels, at IndyCar on Twitter, YouTube, and I'm very fortunate because... Oh, go ahead. Translate that if you want. Go ahead. Okay, it's easier. Thanks. Então, ele falou que eles estão muito focados nessa questão, Jefferson. Você entendeu bem que ele falou que eles estão focados e eles se aproveitam um pouco, vamos dizer assim, dos influencers, que a gente conhece bem, seja de Instagram, seja de TikTok, seja de qualquer outra rede social, que eles trazem esses influencers para assistir um evento da Indy, para que essa pessoa mostre para os seus milhões de fãs como é que é um fim de semana da IndyCar. Can continue, Dave, with the second one? And so that's one way to look at it. The other one is to do it on our own channels. And because of my experience in television, I've been doing a lot of videos with various people in the paddock. We call it Meet the Paddock that NTT is a part of. And so you get to know people behind the scenes as well as some of the drivers. Everybody knows the drivers, but what about some of the other stories behind the scenes? And so that's something that we've made a conscious effort to do in the last year or so. Go ahead. Thanks. Então, a segunda forma com que eles veem, que eles utilizam, é eles tendo o próprio canal da IndyCar no Twitter, no Instagram, a própria experiência que o Dave tem de I think we have a problem. De mostrar um behind the scenes, por trás das câmeras. Travou? Travou. Repete, por favor, Matheus. Eu vi que travou. Então, como eu estava dizendo, a segunda opção seria que a própria IndyCar tem os próprios canais e o próprio Dave trabalha com a experiência que ele tem no behind the scenes, ele traz para o canal do Instagram, para os canais do Twitter, vídeos mostrando behind the scenes, mostrando por trás das câmeras, não só os pilotos, não são só eles que fazem o show, tem as pessoas que trabalham por trás, que também fazem um espetáculo, ele traz isso e ele acha também isso bastante válido. Thanks, Dave. So just to wrap it up, so we understand how important digital media has been and is and will continue to be as we continue to reach out to new customers in the series. Ele falou que eles têm bastante ideia de como é importante as mídias digitais e que eles continuam trabalhando para trazer e atrair mais fãs através de todas as plataformas. Maravilha. The last questions are coming together. First of all, Dave, first in English and after that in Portuguese. Eu vou falar primeiro em inglês, depois em português. Dave, I understand that you are working with IndyCars over the years, essentially when you have a full season that you start in the maybe pre-season until the end of the middle of September. So, do you have a passion to watch a racing car after the IndyCar season? Eu perguntei para ele, pessoal, que ele trabalha com a categoria, então é aquela correria o tempo todo, até o final da temporada em setembro. Então eu perguntei, você consegue assistir uma corrida depois? Let's go, Dave. That's a great question. Yes, I do, because at the end of the day, I'm still a fan of motorsports. And so
Even if I'm at the track all day and go back to the hotel and let's say Formula One practice is on or Formula One race is on, I enjoy watching Formula One. I enjoy watching the NASCAR Cup Series. I enjoy MotoGP because at the end of the day, I think the success of all of those series helps IndyCar as well. There's a phrase in the United States that says a rising tide lifts all boats. And I think as the rise of each racing organization continues, I think it helps everyone in motorsports. Ele falou que não podia ser diferente, afinal ele é um fã do esporte, um fã do automobilismo, então se ele está no hotel, num fim de semana de corrida, ele chega no hotel, ele assiste, se tiver treino da Fórmula 1, ele vai assistir a treino da Fórmula 1, se tiver corrida da MotoGP, ele é muito fã, ou uma corrida da NASCAR, se tiver também ele vai assistir, e ele falou que quando uma categoria vai bem, as outras tendem a crescer também, e como tem um ditado americano, que fala que a maré levanta todos os barcos. Isso é fato, né? Então, se uma vai bem, o ideal seria que todas se ajudassem para erguer o nível e aumentar o nível de popularidade. That's a very nice saying, Dave, about the tide. A very nice saying, this one. Yeah. Did you translate it well? Yeah. It Okay, makes sense in Portuguese, yeah. It's easy to translate when the interviewer support us in the answers, so it's easy. Eu disse para ele que ele perguntou se o nosso amigo Matheus traduziu bem, e com certeza o Matheus excelente, mas eu falei que é fácil quando o entrevistado nos apoia tanto na resposta, é simples. Dave, I was talking to the Brazilian people that you are so kindly, so gentle, just to support an independent channel that is starting last couple of years. And we'd like to thank you very much for your attention on a Friday. I know that you have a lot of things to do until the end of the day in Indy, but thank you very much. Thank you for your support, thank you for the attention. And we are going to keep in touch for the next month due to our moving to Indy the next month, okay, next May, okay? Thank you again. Thank you for the support, thank you for the attention. Since I have invited you to join us, and just to take you clear, you are a part of IndyCast family right now, okay? I'll take that. Thank you very much, and hopefully we'll have some good stories to tell at the Indianapolis 500 with Helio Castroneves and Tony Kanaan. Yes. And let's make a live session in Indy with you also, not for the computer, but look face to face. We can do that. I look forward to that. Ok. Pessoal, eu falei para ele aqui que o tão importante, tão simpático que ele foi conosco, e vocês próprios viram isso, o Matheus é testemunha. Eu posso dizer aqui, eu vou encerrar com um comentário e vou ultrapassar. Dave, please, look for the last post in the interview. I agree with my friend Jefferson. Is Dave Furst the new David Letterman? I think he's much better than David Letterman. What do you think about Matheus? Good night, everybody. Good night. Thank you, Dave. Have a good night. Bye-bye. Bye, Dave. Have you seen? Fica aí, Matheus. All the best, Dave. Take care. Thank you. Thank you very much. Thank you. E nós estamos encerrando nossa programação. Um excelente final de semana e até a próxima. Um abraço. Tchau. E vamos para a luta. Tchau, pessoal.